Section 2.6 unumber 26 sinikezwe le limit lena ukuthi siyithole limit as x approaches minus infinity of x plus square root of x squared plus 2x. Senza lapha singa i-process yethu yokuthi si multiply numerator yethu ne denominator yethu sizo multiply ngo x minus the square root which means sizothola sizokwenza kanje sesi multiply ke ngo x minus square root of x squared plus 2x nangaphansi senze kanjalo. Then sithola limit as x approaches minus infinity. Ngapha ngenxa ye difference of squares uzokhumbula sithola x squared minus x squared minus 2x. So sithola minus 2x phela ngaphezulu, ngaphansi sithola x minus square root of x squared plus 2x. Bese ke esikwenzayo sibese sesi divide ngo x, si divide konke ngo x. Uma si divide ngo x lapha ngaphezulu sithola minus 2, uma si divide ngo x lapha sithola 1, then ngaphansi kwe square root sethu uma sifuna ukudivide ngo x kufana nokuthi si divide ngo x squared ngaphansi kwe square root, so sithola 1 plus 2 over x. Then sesi sebenzisa iproperty yethu yokuthi ilimit lena izoba u0, lawa amanye azohlala anjalo, ngakho ngaphezulu sizoba no minus 2, ngaphansi sizo 1 sino 1 minus the square root of 1. Sesithola ke ukuthi la ngaphansi sithola ukuthi ilimit yethu kuba u-infinity. Sesifuna ukuthola ke ukuthi ngabe u-plus infinity noma u-minus infinity. Singakwenza lokho kalula ngokuthi sibuke la ukuthi uma sisondela ku-minus infinity le nombolo lena i-negative, uma siyiboka kahle i-negative ngakho sithola inombolo lapha 1 minus a positive number, ngakho ke sithola inombolo engaphansi kuka 1 esithatha i-square root sayo, sithole inombolo engaphansi kuka 1, ngakho ke i-denominator yethu iba positive la uma sibuka i-denominator yethu iba positive, and then i-numerator yethu njengoba siyibona i-negative, ngakho ke u-minus infinity.